la herramienta de mover para ver la ventana donde dice la posición. Currently, our view of this scene is through our perspective view. What we want to do is, well, if you want to, it's better if you get to a window like I'm working in here as opposed to a 4-window view. And to do that, select on your your perspective view, and Alt-W will switch you back and forth between 4 views and 1 view. Queremos estar seguros que se ve en la vista así con la ventana grande en vez de la vista de los 4. Entonces se puede usar la tecla Alt y W. Next thing that we need to do is we need to set up the size of the dome master we need to render. Ahora lo que queremos hacer es ajustar el tamaño de la imagen que vamos a render. If we click rendering up here at the top, Donde dice render ahí arriba, and then render setup, render setup tenemos. it will open a window. Se abre una ventana con las opciones de render. At the very bottom of this window, we need to tell 3D Studio Max, instead of using the Max rendering engine, we wanted to use the V-Ray rendering engine. Okay, en la parte más baja de la ventana queremos cambiar la opción de cuál es el programa que va a hacer ingresar la escena. Cambiarlo entre Max para usar el sistema V-Ray. Okay. So, assign renderer is at the very bottom. En la parte más baja dice Assign Renderer. Vamos a cambiarlo. Haga clic ahí. And then off to the side of where it says production here, Donde dice there should be, producción. what do they call this? Little 3 dots. Con los 3 puntos en un punto. ¿Todos lo ven? ¿Elipsis se llama? Puntos suspensivos. ¿Cómo es? ¿Puntos suspensivos? Okay. Okay, So so ese botón ahí. open Haga this, clic. and from this list, we want to select V-Ray Demo 3.0. En la lista queremos seleccionar V-Ray Demo 3.0. 2.5, 2.5. Pero hay dos. Ahí viene el jefe. ¿Sabe qué hacer? Profesor. El Advanced 2.5. Parece que ustedes tienen la versión 2.5. Está bien, o sea. Get it? Entonces, él aquí tiene la versión 3, pero no importa, se puede usar 2.5, digamos, en mismo lugar. The next thing we need to do is we need to tell 3D Studio Max
camera to render from. Necesitamos decirle a Max cuál es la cámara que quiere utilizar. So let's Alt, just click out here in the gray area, Voy a hacer un Alt click en la parte gris ahí. and then Alt W, and we'll move back to the 4 camera view for now. Cambiamos a la vista de 4 ventanas otra vez con el Alt W. Let's go to our left view, Vamos which a la is vista here. desde la izquierda, que se ve ahí. And if you, to enter that view, you just click anywhere in the gray area, Para and entrar, that switches to view. The next thing we want to do is hit, once we're in the left view, we want to hit the key, the C key, which will change it to our camera view. necesitamos teclar C. Eso va a cambiar desde la vista de la cámara ahora. Okay, so we have our camera view selected. We need to change and decide the size of our dome masters. En la ventana necesitamos decidir el tamaño de las imágenes que vamos a hacer de Dome Master. Typically, when rendering, we render at 4096 by 4096. Normalmente hacemos 4096 por 4096, que es el tamaño de 4K. For today's demonstration, because it takes a little bit longer to render larger files, we're going to do 1024 by 1024. Vamos a hacer 1024 por 1024 porque si hacemos 4K lleva mucho tiempo para realizarlo. Okay? So in the window you should still have open. La ventana que tiene que estar abierta todavía. At the very bottom we assigned our renderer. Tenemos el renderer que es el de V-Ray. Yes. At the top we have common parameters. Más arriba hay un botón que dice Common Parameters. ¿Todos lo ven? Okay. This tells us how long our timeline is, how long we want to render. So at the very top, we can render a single frame. We can render an active time segment, which is whatever we determine from setting up our render queue or our timeline. Or we can render a range, which means we could start at frame 20 and go to frame 80. Okay. Nos da opciones para decir cuánto vamos a renderizar. Entonces podemos hacer solo una imagen o podemos seleccionar una parte del tiempo y también podemos decirle los números de las imágenes, los frames. To the next little segment down is area to render. Don't worry about that. No se preocupen por la parte donde dice la área. Then we're going to have output size. Ahora el siguiente es el tamaño de output, del resultado. When rendering dome masters, they should always be square. Tiene que ser cuadro, así. So here we're going to enter in the width, 1024, Tenemos 1024. and in the height, what? 1024. Now what we can do is if we are still selected on our V-Ray camera 1 view, which should be down here in the lower left corner. Ahora si queda seleccionado ahí la vista de la cámara de V-Ray. And we click on our teapot up here in the, right up here. Si hacemos clic en la tetera que está ahí en... What it's going to do, it's going to render a view of what the camera sees. Ahí se ve desde el punto de vista de la cámara. Okay. Se abre con la tetera. ¿Lo ven? Anyone need help? Okay. Está negro.
what's the position of your, I was looking up the way it's supposed to. At the position 3, your camera's in the right place. I'll have to ask the professor over here. I'm not sure why that's looking that way. Hey Marty, good. You should see it flat. I know. Check the field of view of the camera. This is the camera field of view? Where's that at? So select the camera. Oh, okay. Because all we're seeing is that small 45-degree view of the sky right now. So you may have Okay. Good. I think everybody's good. okay. Oh. Camera is 20 feet above your ground. So it should be 3 feet. There we go. So let's add a few in your forward view. Just move the windows that you have open onto the side. Mueven las ventanas un poco al lado. And I'd like you to add a few more little features to your scene. Que agregue algunas cosas más a la escena. You can also go to, this is optional, you can go to extended primitives, and there are different types of things there that you can add. No es necesario, pero si quieren, pueden cambiar donde dice Extended Primitives y hay más cosas que se pueden agregar a la escena. Ahí está el lugar donde fuimos a almorzar el otro día. Okay. The next thing we're going to do is we're going to set up a duration for the scene. Ok, vamos a ponerle no sé cómo se dice, duración, sí, la duración de la escena. In here, in this window, in our render window, you can see that it says that our scene under active time segment is 0 to 100. ¿Ves donde dice el tiempo en la ventana sobre el time of the scene, el tiempo de la escena? Ahora se ve de 0 y 100. Down at the bottom here, En la parte de ahí abajo, we have our time slider. And this is also set to 0 to 100. ahí se ve el slider donde cambia el tiempo. Él también está entre 0 y 100. And so for this, we're going to leave it at 100 frames because we don't want to spend the whole day rendering. Vamos a dejarlo con 100 imágenes para que no quedemos todo el día haciendo renderizar.
I'm going to show you how to change it to a higher value. Bueno, vamos a mostrar cómo se puede cambiar para sus propias producciones. Right down here at the bottom, Ahí abajo a la derecha there is a button that if you put your mouse over, it will say time configuration. dice configure time configuration, configurar el tiempo. Okay. ¿Todos lo ven ahí abajo? Open that window, Cuando se hace clic, abre una ventana más, un window ahí. and we're just going to change our end time Se puede cambiar el end time, el tiempo de to 200. a 200. Okay. Esos números significan el número de imágenes que vamos a hacer, los frames. Okay. Ya con 200 vamos a terminar con 200 frames. Son expertos. The next thing that we're going to do is we're going to learn how to animate our camera, moving our camera around the scene. Ahora vamos a aprender cómo se anima la cámara, cómo se mueve. So what I usually like to do is I like to close all the windows all the extra windows on Mac. Me gusta cerrar las ventanas que hay ahí. Click in the gray area so nothing is selected. Seleccionamos con el gris ahí para seleccionar la ventana. Alt W go to full screen, Alt W para que se vea grande. and we're going to select our camera. Seleccionamos la cámara. Right click on the move tool to open our numeric value. Ahora hacemos clic derecho ahí en la herramienta de mover. Our camera should be, let's move our camera to 1 foot off the ground. Vamos a mover la cámara hasta que esté solo uno arriba del plano. Okay. The next thing we're going to do is we're going to select a button down here on the bottom called Auto Key. Ahora seleccionamos el botón que se ve ahí abajo, que se llama Auto Key. ¿Todos lo ven ahí abajo? You'll see red around the screen, and the Auto Key button will turn red. Ahora se pone rojo y se ve también un orden alrededor de la ventana que es rojo también. This indicates that we are in animation mode. El orden nos indica que estamos en modo de animar. So we're going to do a combination of moving the camera and moving the timeline. Ahora vamos a combinar el método de cambiar la posición de la cámara y también el tiempo. La línea ahí. Currently, we're at frame 0. Your time slider should be at frame 0. En este momento queremos estar en la imagen de frame de 0 al principio And your camera should be selected. y la cámara tiene que estar seleccionada. So we want to place a key at the beginning of where the camera starts. Ahora podemos poner un key donde empieza la cámara para Arrastrarlo. hacerlo. We then want to move our camera. Ahora vamos a mover la cámara. Oh, sorry. Oh, esperen. We want to move our timeline. Avanzamos el tiempo ahí en la So línea. let's move it to 40. Hasta 40 imágenes ahí. Ok. And then we'll move our camera. Ahora movemos la cámara. Se mueve en la dirección de verde. Ok. So Se ve cuando se back cambia. up to your timeline. Ajá.
ustedes pueden ver que se mueve la cámara. ¿Todos lo ven así? No se ven tan clarito en las imágenes de lossy. So ¿Entendieron más o menos? Sí. Okay. JPEGs will render faster than, say, PNG files. PNGs are lossless. El PNG es lossless, no pierde nada, pero JPG sí se pierde, pero son más rápidos para crear. And so the other thing to consider is lossless files are much larger. So for a show that is, the show masters take up much more drive space. Okay, otra cosa es que los archivos que no pierden nada, lossless, son más grandes. Entonces cuando tienen tantas imágenes así para el show, lleva mucho espacio en su disco duro. So everyone kind of decides for themselves what file type they like to render in. Some people like to render in JPEGs, other people like to render in targets, some like to do TIFFs. Today, just because JPEGs render faster and take up less space, that's what we're going to do. But I would strongly suggest that you do research on the different file types. Les sugiere que es importante leer un poco sobre los distintos tipos de archivos de imágenes. Lo que pasa es que cada persona es distinta en su forma de trabajar, pero por ahora, porque son más rápidos, vamos a usar el tipo de archivo de JPG. Okay? So right below where we typed our name for our show, it should say all formats. And we need to go down here and we need to select the type of format that we can actually encode in. Hacemos un clic debajo del nombre para ir a escoger We would like el tipo. In JPEG. Vamos a cambiarlo a JPG. And then say save. Hacemos save. When the JPEG control window opens, Hay una ventana que se va a abrir sobre el control de los JPG. you should always have the top slider to the far right. El slider de arriba, el más arriba, tiene que estar a la derecha siempre. And say OK. Decimos OK. Close this. Okay. So the next part, you should actually check and see how everything's doing. Bueno, antes de ir al siguiente paso, vamos a ver cómo van todos. Ya puedo decir cuando se equivocó. Are you asleep? No. Oh, good. I have a house in house. What? Oh, look, the stuff's moving. That's great. I love it.
Okay. You guys got a haunted house, look. Everything's moving. Very cool. It's good. Pregunta aquí. No? Okay. Okay, the next thing we want to do is save our file. Okay. El siguiente vamos a hacer los archivos, guardamos. Remember our airplanes we made yesterday? ¿Se acuerdan del avión que hicimos ayer? Por supuesto. We're going to import it into this scene. Vamos a importar el avión a la escena que tenemos. So in order to import a model into the existing scene, we want to go to our green button in the upper left. Para importar el modelo de ayer usamos el botón verde ahí en la izquierda. Go to import, Seleccionamos import. and we want to select merge. El que dice merge. Let's find where our plane is. Vamos a buscar el archivo de X del avión de ayer. There it is. ¿No se encontraron sus aviones? Can you find your plane? Some of them are. Creo que lo guardamos en el escritorio, la mayoría. Sí. Okay. Yeah, that's what we yesterday. So once you find your plane, I'm just going to go through these steps again. Once you find your plane, you can actually look for it in your file browser. So just locate your plane, file, and then inside the maps, upper left button, import. Import, merge. So if you just import it, these different types of importing do different things. Today we're just going to use merge. Vamos a usar merge hoy. Si quieren pueden usar Windows Explorer a poder ver su archivo de avión de ayer. Y ya cuando lo haya ubicado se puede hacer importar en el botón verde y después hacer merge. So my plane is, we never named our plane, so it's going to be named Cylinder 001. Lo que le Or pusimos un something nombre. else. Entonces, como ya no tiene nombre, el de él dice cilindro. That is the name of the geometry inside the model. El nombre de la geometría que está dentro del modelo. Está bien. Oh, huge. Merge. Ah, llegó el avión. Es gigante. So we're just going to position this airplane. Vamos a moverla un poco. I'm probably going to scale it. Achicarlo un poco también. I'm going to go over here. And I'm going to set a keyframe for it. Now, to set a keyframe, Lo que estamos haciendo es hacer un keyframe. our plane should be at 100 in the Z. Queremos que el avión quede en la dirección Z con 100. Let's move your time slider back to 0. Usamos el slider del tiempo hasta el 0, para allá. Y ahora Auto key, hacemos auto key otra vez para prender el rojo. set key, Set key, which is the key right next to it. el botón que se ve ahí. Set key, Sets the first animation keyframe. que es la primera imagen. We're then going to move our time slider all the way to the end, Ahora movemos el slider hasta el final. and then we're going to move our plane so that it flies over our scene. Ahora vamos a mover el avión para que vuela hacia arriba de la escena que hemos creado. And we're going to uncheck auto key. Y ahora apagamos auto key después. So now your plane should be flying over your scene while your camera is moving around. Entonces su avión debe
hacer así, volando arriba del plano. ¿Buscaron su avión? ¿No? Everybody's having that trouble. You had to send it out. We didn't need it again. That's okay. I think you got the idea of moving on. El avión. ¿Qué pasó? ¿Te ha ido?
Nice. You guys are great. Okay, next thing we're going to do is start our render, then we'll take a look at ball render. We'll see what we come up with. Tenemos nuestros aviones, vamos a empezar el aterrizaje, se dice, ok, y después vamos a un descansito mientras estén haciendo las imágenes, ok. So to render our scene, we need to go back to the forward camera view. So deselect everything in your scene by selecting on a gray area. Que se clic en un lugar gris, Alt W. y volvemos con la Alt W para que se vean las cuatro ventanas otra vez. Click on your camera window. Tiene que seleccionar la cámara ahí, la de abajo y izquierda. Open your render setup. Vamos a abrir Render, Setup, que se ve en el menú. And above there's a big button that says render. Hay un botón ahí abajo grande que dice Render. When you click this button, your 200 frames will start rendering from the perspective of your camera. Cuando se hace clic ahí, Click render and it will start going. se van a crear las imágenes desde el punto de vista de la cámara. ¿Ok? Ya empieza a trabajar. Okay, let's take a break for a little bit. Si lo tienes, ya puedes descansar por un momento, buscar como agua, lo que sea. Ya lo vemos. Sí, que la ayuda que te va a dar mano. Sí. A todos, soy Michael Dow, trabajo mucho con After Effects para hacer la producción post-production, la parte al final. So we're going to start the program now. I think we may have different versions. I've got CS6 on here. You probably have Creative Cloud on your version. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes de After Effects? ¿Saben? CC, the 2014. CC. Ok, sí. Entonces la versión que tiene Michael es un poco distinta, pero no importa. Right. Yeah, it should be very similar. Son muy parecidos, sí. Except mine will start up in about a month. So. Lo que no les dijimos antes es que los equipos que tienen ustedes son más rápidos que el equipo que tenemos aquí en el laptop. Ustedes tienen más memoria y todo, pero bueno. So one of the interesting things about After Effects is when it first comes up, it looks very gray, like you don't know what to do with it. Cuando se abre por primera vez, se ve que está todo gris y no hay casi nada adentro, pero está bien. Now this part may be different on your version of the software, but it typically opens with this window that sits on the top that shows you your recent projects. In this case, we don't have any. How to open projects, and then a tip of the day. And so there's little things that you can read about After Effects. El programa de ustedes puede ser un poco distinto, pero normalmente se abre así con la lista de proyectos que hemos hecho recientemente, la lista de archivos. So the way After Effects works is in compositions. These are projects where you can create layers of video and effects, and they just stack on top of one another. And the new project is basically a new composition. El trabajo de After Effects es el proceso de componer niveles de video que se pueden combinar. Vamos a mostrarles cómo se hace. So we can do this in two ways. We can either click New Composition to put a composition in this untitled project, or we can close this window
and open the composition in a different way. So let's just close this window because we'll do it without that assistance. Se puede hacer de dos maneras con el mismo botón que había ahí que decía New Composition, pero en vez de eso vamos a cerrarlo para que todo esté ahí. Okay. So let me walk you through the window so you know how the program is laid out. Vamos a mostrarles un poco cómo se usa el programa. So in the upper left, you have a window that has a tab that says Project or Effect Control. You want to go to Project right now. A la izquierda tenemos una ventana pequeña donde dice Project. Right. Y Effect tenemos la Controles de efectos. de Project en este momento, okay? So the project window is basically where you store all of your assets. This is your library, so to speak. El proyecto es donde se encuentran todas las partes de su proyecto, los assets del proyecto. So this is where you would bring in the sequence you just rendered. If you had other sequences that you wanted to put into your project, you would just bring them in one at a time. So we're going to start, before we even build a new composition, we're just going to bring assets into this window for you to work on. La primera cosa que vamos a hacer es agregar las imágenes que vamos a agregarlas al So what we're going to do is go to the File menu, menú de File, and then go down to Import. donde dice Imports, And then you have several different choices. The one you're going to use most, or the two, excuse me, the two that you're going to use most are File or multiple files. O sea, hay dos opciones que se usan mayormente, el de archivo y archivos múltiples. So with multiple files, if you had several things that you wanted to bring in all at once, you would select this, and then once you bring the first thing in, it'll let you bring the next thing in automatically without having you go back into the menu and do it over and over and over again. So it saves a lot of time. El usarlo con archivos múltiples repite el proceso una vez tras otra para que no tengan que volver al menú cada vez. ¿Tiene que ser en orden? No, not at all. It will put them in alphabetical order in your project. So we're just going to go into File this time because I believe right now we really only have one thing to bring in, which is what we just En rendered. este momento solo tenemos una cosa que recién hicimos por render, entonces hacemos File. So we're just going to now navigate through the file structure to find out where we have saved things. We put ours on the desktop. Ahora vamos a la carpeta que hicimos antes del descanso. Test animation. Entonces la carpeta estaba en C. So our folder is called Test Animation. I'm guessing yours is the same. Parecido. Sí. But basically, navigate to where you see this. Donde se ven las Where you imágenes see the que sequence of frames we creamos. created. And then click on the very first one, and you'll see something change at the bottom that I want to show you. Tienen que hacer clic en la primera imagen. Okay. So you'll see that this first one has zeros, 0000.jpg at the end of the file. Se ve en el nombre del archivo que termina con 0000 así con JPG al final. And if we would just click on this next one, it's 0001. Tenemos el segundo es 0001. And so on. And so that'll go from 0 to 199, not 200 because we started numbering at 0 and the last one is 199. Los números empezaron con el número 0, entonces la imagen final, el nombre del archivo va a ser 199. Okay. So now I'm going to do it wrong so you know what can happen if you don't do this properly. Él se va a equivocar a propósito. This button, or this checkbox down here is for JPEG sequence, which is what you want to have checked if you want to bring in all of your frames for that sequence. Okay, tenemos un check ahí donde dice JPG sequence. So this is right, but I'm going to check it. Acá no aparece. We don't have it. We don't have a bus. Really? Okay, well, thank you. See you later. El profesor. Ya está, gracias por venir. Está a un lado a la derecha. Ah, acá va a ver.
Está a la derecha, el color es azul. I'm gonna open up CS or CC over here and see what it is. Oh, yeah. Because this has the right version. Yeah. You might already know. You don't have this. I found it. Oh, do you guys find it? Okay. ¿Se encontró? Sí, Okay. Al lado derecho. Oh, por suerte, podemos seguir. Si no, Fueron muy nervioso. There we go. está todo bien ahora. Okay, so we're going to uncheck the box that we couldn't find. And we're just going to click on that first item and then say open. Lo que pasa ahí, cuando hacemos el check ahí, solo abre una imagen. And that's exactly what's happened. We've only brought in one image. There's only one frame in that. But go ahead and do that. Just bring that one image. Si quieren pueden hacerlo, solo va a traer una imagen, ¿no? Porque no es suficiente, por supuesto. So now we're going to bring in another asset. So what do we do? Where do we go? Ahora volvemos, ¿qué hacemos ahora para importar otro? File. Okay. Oh. Bueno, hay una cosa que ustedes necesitan hacer para que se vea así como tiene Michael. Debajo del menú de ventanas tenemos que abrir, ahí está, tenemos que abrir la ventana de composición. I'll close this. ¿Todos la ven ahí? I'll close this window so you see what happens. Todos tienen la ventana de composición. So if it looks like this, just go to the Sí. window and go down to composition. La ventana de composición por el menú, ¿ok? Entonces, la primera vez que hicimos importar, solo llegó una imagen. Necesitamos toda la secuencia, todas las imágenes que hicimos. You okay? Right. So now we're going to go to File again. Ahora volvemos al archivo, importar, File. y vamos a hacer importar file otra vez. Okay. Oh, one second. Un momentito. Sorry. Niñas, ensayar. That's the problem with using different versions of the software. Sorry about that. Okay, so if we're ready, click on the first frame again, please. Para abrirlo otra vez, vamos a volver a hacer clic en el primer archivo. And this time, click on JPEG sequence. Esta vez es importante hacer chequear ahí donde dice JPG secuencia. Okay. A couple other things to point out. The file name loads into this window, and then
files of type, you really don't need to mess with that. If for some reason you had multiple versions of this sequence in the same folder and you only wanted to bring in the JPEG version of it, you could go up to JPEG and say, I only want to bring in JPEG. Okay. También en la ventana ahí se puede ver el nombre de los archivos que vamos a importar y debajo de eso está el tipo del archivo. A veces van a tener, por ejemplo, en la misma carpeta archivos de JPG y también de PNG, se pueden abrir así uno o el otro por medio del tipo de files y archivos, okay? But it's better to be more organized than this, and organization is a very big part of After Effects because you're basically a film editor and all of your reels have to be organized so you know where to find things. Putting everything in one folder, especially individual frames for a sequence, is a very bad idea. El organizar es muy importante. Es mejor en vez de guardar todo en una carpeta sola que se usan muchas carpetas así con cada escena. Okay? So in this case, it just says all acceptable files, which is fine because we only have one file format in there. Aceptamos todos los archivos. And then import has footage, that's our only choice. And so when it brings this in, it is going to bring this sequence of frames together as one file. Va a importar todo en toda la secuencia de archivos como se va a ver como un solo archivo adentro del proyecto, okay? So click on Open. Entonces hacemos clic en Open para abrir. And now you'll see the difference between these two. The one we just opened, you'll notice under Type, it says JPEG sequence. It's sort of truncated based on the size of the window. You can actually move the window over and slide things around if you want to see it more clearly. But ahora se puede ver que la secuencia que trajimos al proyecto ya está en la lista y se nombra ahí secuencia de imágenes en vez de solo una imagen. And even the icon has two or multiple files as opposed to the one below it, which has a single thing. It just says JPEG. Sí, el icono también es distinto porque muestra que hay más que un archivo. Now the other thing you can do to organize this further, because depending on your project, this can get very busy in this window. Muchas veces van a tener muchas cosas en la lista ahí, entonces podemos organizar la lista un poco. So you can create a new folder right down here. Just roll over that folder. It says create a new folder. Hay un botón ahí abajo donde está mostrando ahora que muestra cómo se puede hacer una carpeta dentro del proyecto. So we're going to click on that, and now you see a new folder coming in. It says Untitled 1, and it's already selected, ready for you to type a name into it. Ahora tenemos una carpeta que está lista para nombrar. So we're going to call this one Stills. And just hit enter. Just type and enter. Nombramos la carpeta Stills. And then we're going to do it again. Otra carpeta más. Actually, I did it wrong. See what happened? Oh, se equivocó. Because Stills was selected, it has created a subfolder, which I don't want. No queremos una carpeta debajo de la otra, entonces lo va a borrar. So I'm going to select that folder. I'm going to, I can't right click on it. I'll just hit delete. Con el botón de suprimir. Okay. So now, without anything selected, I'm going to do a new folder, and it puts it where I want Ahora, it. sin tener ninguna carpeta seleccionada, puede hacer una carpeta nueva aquí debajo. ¿Está todo bien? I talked very Parece que ya se atrasaron. Yeah, Just a moment. Okay. if you can slow down a little, please. Sí, sí. Lo siento. Esperamos un momentito. Here, I was supposed to see what do you call the... He's just showing you know, Es una carpeta. So what you want to do is come up to import. You're all being very patient. These are difficult software programs to learn, and you're Son doing muy a great job. pacientes, es mucho para aprender. Select everything. My brain would be exploding. El cerebro debe estar por explotar para aprender a hacer cosas nuevas tan rápidamente. So all 200 frames are there. ¿Cómo se llama? There's a mezcal over there. Sí, necesitamos un poco de eso, ¿no? Frames zero. And then what is Oh, no. Gasolina. and it's very important to create folders and have the ability to see folders.
¿Todos tienen sus carpetas ya? And we'll just call this next one sequences. La segunda carpeta vamos a nombrar secuencia. Sequence. So now, to organize this, once that's ready, highlight your still and drag it into the stills folder, and you see that it goes in there and it's indented, so you know it's inside that folder. Okay, entonces para organizar ya las secuencias que tenemos, podemos seleccionar la primera, que era solo un archivo, y vamos a arrastrarlo y soltarlo arriba de la carpeta que dice stills. Okay? Y cuando hacemos eso, se mueve la imagen que tenemos a esa carpeta de stills y se ve ahí abajo. Okay? And the same with the next one that's still by itself. You know that it's not. Cuando se trabaja con la computadora, se colocan los archivos, entonces así guardar las versiones no se pierde nada. These are small files when you're saving, but they're solid gold when you need them. Son archivos, pero ya cuando se necesitan son como oro, ¿no es cierto? So let's just hit save. Bueno, vamos a guardar save. And let's just go to the C drive again. Vamos al disco save. And we will create a new folder. Vamos a hacer una carpeta nueva. And we'll call it after and then we'll file name, we'll call it test project. Make sure that you select the folder we created so it stays inside. Vamos adentro del archivo. Carpeta. Okay. ¿Todos grabaron su proyecto? ¿Sí? Everybody okay? Okay. Pretty exciting. We have the editing. So now we're going to bring in some more stills from what you created, just so that we have some other things to work on. Ahora vamos a importar algunos más archivos sólidos. So this time let's do import multiple files. Vamos a hacer importar múltiples. And this time just select a random image from your sequence. Pero esta vez vamos a escoger cualquier imagen de la lista. Now notice that by default, the JPEG sequence is checked on. El cheque que está ahí en el JPG secuencia. It assumes that you will always want to open everything in that sequence. Es el default. Piensa que lo va a hacer así, pero lo vamos a cambiar. But there are times when you'll want to bring in a still from your animation, because if you want to like pause on a frame, or if you want to fade out, there's other ways to do it. You might just want to grab a still to be able to manipulate the way the image is edited together. Porque algunas veces lo que queremos hacer es obtener una imagen para tener una escena así still, así trayendo en el logo. Okay. So let's turn off JPEG sequence and let's just go to frame 50. Entonces borramos el cheque que estaba ahí y vamos a la imagen 50. And so you'll have to roll over the frames to see where we are. That's 52. Y usar el curso de esperar ahí para ver cuál es el número. Okay. Puedes buscar el archivo 50. So you select it and then say open. Vamos a seleccionarlo y hacer open, abrir. And now, because we said import multiple files, it brings us right back. Porque dijimos en el menú que queremos abrir múltiples, entonces ya lo vemos aquí a la ventana para escoger otro archivo. So now let's go to frame 100, and I'll just be tricky and move this about in the center, because that's where 100 should roughly be. Vamos a la imagen 100 ahora. Someone 100. Vamos a casi la mitad de la lista, ¿no? Go a little bit. Para encontrar el 100. 97, right. Okay, ahí está el número 100. So click that, and then hit open again. Aquí vamos a abrir. Okay, Volvemos aquí. comes back to the same place, and
faster to drag it down, but what's nice about adding it to the comp or dragging it into this window here, it always lines it up to the beginning of the project. Okay. Lo que es importante cuando se agrega la secuencia a la composición, siempre empieza así con el cero al principio. See, if I drag it over here, it will, see this little yellow arrow that starts running along? It will drop it wherever that arrow stops. Si lo arrastro ahí al timeline, queda en cualquier parte donde lo suelto, queda pegado ahí. So let's just grab, just go ahead and put like 3 versions of that same animation in this timeline wherever you want to, it doesn't matter. Ahora ustedes lo que quieren hacer es que pongan 3 veces la secuencia que tenemos en distintos lugares, ok, no importa en dónde. Now, once those are in there, grab your arrow, which is called current time indicator, and just start scrubbing it across that timeline. Podemos arrastrarlo así por el tiempo y se ve cambiando la escena. Now it's going to be hard to see it up here, but on your own screen, if you scrub across that first animation clip, you should see some bits of green above that. You see it? Some chunkiness. Es difícil verlo aquí arriba, pero esos equipos ahí, no sé si vieron la parte verde. So what that means is anything that is green, it can play back in real time. Anything that is not green, it's not ready to do that. La parte que se ve verde ya está listo para poder repasar en tiempo real. La parte que no se ve verde todavía no. So at this resolution, you can actually play longer stretches of the show in real time than you can in 4K. Sí, por supuesto. Exacto. Lo que dice es que, por ejemplo, solo un bit por un bit, se puede hacer mucho más para pasar en tiempo real que se podría hacer con 4K. In fact, for fun, you can just scrub across that first section until it all turns green, and then you can actually watch it. Se puede mover la flechita que está ahí, queda todo verde y ya está listo para poder pasar. But that's sort of a brutal way to do it. The better way to look at what you have in your sequence is to go up to it and do a ramp preview. So let's look at that. La mejor manera de poder ver lo que hemos hecho es ir a la derecha donde dice Ramp preview. Donde dice ramp preview. Yes, this little arrow. Ramp preview okay. And now that everything is done, you just hit ramp preview once again, and it just plays. Y si hacemos ramp preview de nuevo, empieza desde el principio y sigue así. ¿Todos lo siguieron? Más o menos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno. So now let's check the from current time box. Ahora queremos poner el check-in en el current time. Which is what you'll use most of the time. Porque la mayoría del tiempo vamos a usar eso. So now we'll click right before this next instance of our animation. Ahora podemos hacer clic para cambiar el tiempo hasta el último animación ahí. And let's hit ramp preview again. Hacemos ramp preview otra vez y empieza desde esa parte. Notice how it's only green now past that marker that I placed in my timeline. Se da cuenta que solo está verde después de esa parte donde marcamos. Until I stop it, and then it all comes back if it has enough memory to hold that information. Hasta que paramos y después vuelve todo otra vez a ver. RAM preview, as you might expect, is all dependent on how much memory or RAM you have in your machine. RAM preview depende de cuánta memoria tenemos en nuestros equipos. So if you want to have longer RAM previews, put more RAM in your machine. Para tener más RAM preview hay que poner más RAM de memoria en su equipo. So what's interesting is, even at 4K or 8K, you can preview things in RAM, but it takes longer to set up the RAM preview because it's calculating one frame and then the next frame and the next frame. It'll go as long as it can until it fills up the memory and then it'll play. Con 4K o con 8K se puede hacer un RAM preview, pero solo se ve una parte, va cargando una parte de memoria y después otra parte así cargando, porque son las imágenes son mucho más grandes. You will not be able to watch a full 20-minute show in a 4K RAM preview. No se puede ver, por ejemplo, en 4K o en un show entero de 20 minutos en RAM preview. No es posible. If you have terabytes of RAM, maybe. This will take a very long time and it's not worth it. Si tuviera There's a better way. que tener
Todos tienen por lo menos 3 secuencias en su timeline. ¿Sí? Okay. Make sure the top one is all the way over to the beginning of the show, so all the way to frame 0. Tienen que asegurarse que la primera secuencia empieza justo al 0. Okay, then let's take the second one and just move it around a little bit. I'll show you a couple tricks. Vamos a usar el click y drag para mover el segundo de un lado a otro. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo quitamos una? Para quitarlo. Oh, click on it and then back to it. Seleccionarlo con el click y después suprimir el segundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Están dormidos? No sé. No. Now also, make sure that your, what's this called again? Current time indicator is somewhere other than the very beginning of your timeline. Just put it in the middle. Ahora la flecha del tiempo del momento, vamos a moverlo para que no esté al principio. Se puede mover así por atrás. This number over here in yellow tells you exactly where that marker is in your sequence. Se puede ver ese número amarillo a la izquierda. Ese número nos dice dónde estamos en ese momento exacto. So as you drag this, that number changes. Se puede ver mientras arrastramos la flecha ahí, que se cambia el número también. But let's say you know that you want that sequence to start again in 20 seconds. Pero si sabemos que queremos que esa es la secuencia segunda, justo en 20 segundos, So we can click here and it all highlights. podemos hacer clic para seleccionarlo así. And just do 2, 0, 0, 0. Tecla 20, con los ceros atrás, y ya va a empezar en 20 segundos. So now that says 20 seconds. Esa es la flecha en 20 segundos, And our indicator is also at 20 seconds. justo en 20. So now, what we're going to do is grab this second layer and hold the shift key down. Ahora vamos a moverlo por el segundo nivel, usando la tecla de Shift. And you see how the head of that clip snaps to that red line? Se pegó a la línea roja. Okay. If you have the other layer a little bit too close to it, it could interfere with that, so you may just want to move it out of the way. Se puede mover el nivel 3. Because it could try to snap to the other layer. Si no, se pega al otro nivel, el curso de la flecha. Did everybody get that to snap to 20 seconds? Does that make sense? Todos lo tienen en segundos. Okay. So now let's change our, we'll walk around the chart. Swing, get up. Yeah, stretch. Okay, so what we're going to do is make that, and it's just doing 20 seconds, not the. Hold shift. While you're hold shift. There you go. Sorry. And then let's hold shift right now. Let's just make sure that's right. Yes. Now hold shift forward. And then type 2. And then see like 4, 2. And then go back to the right. There you go. You got it? Yeah. Okay. So it's a 20. I think you should show an example of being able to do something on the exact spot. He wants everybody to know to move to the exact place. I think they really want to play. So the third one we're going to use in a second, but we had to move it out of the way. You don't have to stick to the third one, so it's no longer. Right, watch. Hold down the shift, so that means the second one. Now hold the shift, stick out. Oh, that's one. That's how you can place. Yeah. So now it's after that. So that's why we do that. Right. So we'll also over here. What happens here?
Lo que va a pasar es que nosotros tenemos frames de 30, ahora de 25, eso es para matar los 5 cada segundo. Entonces es importante ver todo el ¿Alguna pregunta más? Everybody's good. Good. Everybody good, right? Excellent. So the sad news is we won't have a whole lot more time to get too much more deeply into this, but just to give you an example of how this works, is you are just building your project shot by shot, and each shot has its own layer. A lot of video editing programs put everything on one layer and put them next to each other. This is like a staircase where it cascades down or it can cascade up, depending on how you add new layers. La manera de trabajar con After Effects es un poco distinto que otros programas. Cada escena que se agrega al timeline tiene su propio nivel. Muchos otros programas se usan el mismo nivel para los videos, pero este no, es como escalones así para abajo, con cada escena con su propia línea. So let me just, let's do this. Let's increment and save so we can show you how that works. So file, increment, and Vamos save. al archivo, vamos a incrementar y grabar. And now you'll see at the top it says test project 2. Se ve ahí arriba, ahora tenemos el número 2. Tenemos la primera versión de un archivo. So I usually use increment and save after I finish something somewhat complicated before I move on to the next complicated. Cuando estoy trabajando, cuando he terminado algo bien complicado, me gusta usar increment y save para tener una versión nueva con esta parte complicada ya cumplida. That way I know I can always get back to a good version of the work in progress. Así puedo volver en cualquier momento a un estado bueno con el proyecto. So now let me open up a project that I brought with me that we screened in the dome yesterday. Voy a abrir un proyecto que vimos en el nodo ayer. This was our sizzle reel that we created for the Immersa Summit last February. And you'll see it takes a while to open everything. You'll see all the things in the project window and all the layers. Este es un proyecto que hice para la conferencia de Immersa hace unos meses atrás. Y se puede ver en la línea y el timeline todos los niveles que hay en el proyecto. So if you look over on the left in the project window, there are 6 compositions. En la izquierda se puede ver que hay 6 composiciones. And then I have actually brought in a couple of other projects that have the subfolders, so it's all organized like we described. Está todo organizado por carpetas como les mostré antes. And then down in my timeline, you can see that I have 64 layers. Se puede ver ahí en el timeline de abajo, en este proyecto tenemos 64 niveles. And we also have multiple compositions open across here. So this is the full edit. This is just the credits. También se ve aquí abajo, hay muchas composiciones, hay como 5 hay. La primera era el show entero, ahora tenemos los nombres o créditos. These are the opening titles of the show. Parte como se abre. So these were built just as a still frame with layers. And I can turn off certain layers. Se pueden apagar, por medio de chequear hoy, los niveles individuales. And turn on other layers. Se pueden cambiar los niveles también. And depending on how I'm using that, that can be part of the whole edit. Depende
these compositions can be put inside of other compositions, and that makes it simpler if you're doing something with multiple layers. You can put that inside something else and get to it more easily. Con las composiciones se puede poner una adentro de otra, así poniendo todo el show. And so in this case, my layer starts from the bottom, so here's my opening titles right there. En este caso tenemos los títulos ahí. So I'm just bouncing through my timeline. Me voy moviendo la fecha ahí. Bueno, tenemos un anuncio importante. El jefe Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a ser breve. ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha parecido? ¿Valió la pena el esfuerzo? Bien, qué bueno. Bueno, miren, por razones personales, voy a tener que salir en la noche y oficialmente Chief Johnson, el vicepresidente de Evans Sutherland, y Javier Minchaca, nuestro gerente de soporte, van a darles a conocer algunos beneficios que van a tener las personas que han estado aquí como institución. Una cuestión importante es que vamos a generar un trabajo que les vamos a pedir en enero para entregarlo después de algunas semanas. Va a tener que ser algo relacionado con lo que han aprendido ahora, y seleccionaremos a 2 personas que estarán becadas para el POC, el meeting que le hace Digistar. Digistar tiene un grupo de usuarios. La gente que tiene Planetarios Digistar, vamos a pedirles trabajo y van a asistir 2 becados por Evans Sutherland y Planetarios Digitales. Pero también hay algo para los que no tienen sistema de Digistar. Nos comprometimos al brindar esa capacitación, que cualquier persona, cualquier institución que tuviera el sistema, ya fuera de espejo, de móvil, fijo, de una marca o de otra, tuviera algún beneficio. Entonces, a aquellos que participaron en el curso como institución, les vamos a otorgar un volumen que se llama de la librería de Evans. Estos son alrededor de 10-12 cápsulas que contienen how many seconds each clip in the volume library. They're each volume is about 10 minutes. Ajá, 10 minutos. Exacto, ya por chino, ¿no? 10 minutos de contenido para que ustedes puedan utilizarlo en la producción que hagan para su propia institución. Obviamente después regalemos una licencia, tiene ciertas restricciones, no se puede vender, no se puede pasar a un tercero, solamente para su domo. Entonces eso será a partir de la primera quincena de enero, y ya oficialmente el vicepresidente de Evans y Javier Minchaca de Planetarios Digitales les dará a conocer en la clausura personas que llaman a decir personalmente, porque realmente he visto que no han faltado, han sido casi siempre las mismas personas. Entonces, les quiero felicitar, les agradecemos su atención y esperemos que este apoyo que daremos de las 2 becas para usuarios Digistar al meeting que va a celebrarse en agosto. En agosto. ¿Y de qué se trata esto? Para los informes de usuarios Digistar, se trata de una reunión que hay para ver los nuevos avances del sistema Digistar, entrenamiento, ver cómo se puede mejorar el propio sistema, etc. Entonces, creo que será muy útil para aquellos 2 ganadores de esa beca. Y los de 10 minutos, bueno, pues podrán usarlos en su propio domo. Ya se les avisará oficialmente y se dará la información de cómo se procederá para que ustedes tengan acceso a ello. Les agradecemos su atención, su entusiasmo, y también yo les quiero agradecer a Michael Bob, a Maki y a Nate, a Javier Minchaca, que
Estuvo trabajando muchas semanas para esto. Vino la semana pasada 3 días a hacer la instalación del hardware y esta semana del software. Claro, con el apoyo de Jorge Sastre, que está por allá, y también de Yannick, aquí del Planetarios. Entonces es un trabajo realmente muy pesado, pero muy propositivo, muy entusiasta, y también le quiero dar las gracias a Javier y a todos los que han participado. Let me show you how
The last time the project opened, it was set to 25, maybe because that's the standard of television here, I don't know, but we Pero algunos de los proyectos cuando se abrieron se volvió a ver 25 frames por segundo en vez de 30. Sí, entonces se les pasó que nos avisen y podemos ayudarles. So this gets complicated. I mean, you need to go around every week. And then that changes everything here. Because if it's 25 frames per second going slower, it'll be longer. You're wrong.
Everybody on 30 now? 30 frames per second for your, Oh, yeah. and then the duration is 6.
ya está todo listo para hacer originales de todo. You can go to the composition window, Vamos a la ventana de composición. say add to render view, but first you have to make sure this window is selected edit view. Seleccionamos la ventana ahí abajo donde está el timeline. Después vamos a Add to render view. That brings up a different tab in your timeline at the bottom. You can still get back to where you were. pero ahora tenemos una pestaña nueva por debajo. Where is different? Revisamos la pestaña. Oh, I'm sorry. So to do that, we get rid of the. Vamos a repasar. Get rid of this real quick. I'll do it again. Okay. So you go into make sure this timeline is selected. Tiene que seleccionar la composición ahí. Composition. Vamos arriba. Add to render. Add to render queue. And then it brings up things in this window down here which you won't be able to read. Entonces puede muy bien. Añadir cola de procesamiento. Gracias. No, en Spanish, añadir a la cola de procesamiento. Okay. Añadir a la cola de procesamiento. Composición y luego añadir a la cola de procesamiento. Composición. Añadir a la cola de Procesamiento. procesamiento. Ok, gracias. Okay, so now there's a couple of adjustments here. You've got render settings, and if you're going to do your final output, you always want that set to best settings. Tenemos unos ajustes ahí abajo. Queremos que el render settings, que todo siempre es para lo mejor. Best settings. Then output module, if you click on the arrow, you have certain choices that are standard with the system. But we're not going to use any of those right now. No está la lista de outputs, el formato de archivo final de video. We're going to go down to where it says make template. Nosotros vamos a hacer make template. Crear plantilla. Everybody okay so far? Crear plantilla. ¿No se lo fueron? ¿Cómo son los nombres? Crear plantilla. Crear plantilla. El módulo de salida, crear el triangulito, está a la derecha, crear plantilla. And we're going to call this settings page. It says on title 1, we're going to make it JEE. Vamos a darle el nombre a los ajustes.
that will allow you to have a show that's up to, what, almost an hour, I guess. If you have 5 characters in your numbers, that allows you a maximum show length of El formato del nombre, con 5 números así, nos permite crear un show hace como una hora en la duración. 4 is too little, but 5 is plenty. Es el 4 números son suficientes, pero 5 son. So if you want to change the name, only change things to the left of the underscore. Entonces pueden cambiar el nombre si quieren, pero hay que dejar la parte a la derecha donde están los números, ¿okay? No se cambia la parte izquierda. Also, try not to use any numbers in this name because the numbers are for the rainbow. También dice que no hay que usar números en la parte del nombre porque si se confunde el software. So now we can save. And your path is down your output. Ahora se ve la ruta ahí abajo donde vamos a poner las imágenes. Podemos pasarlo. Lo podemos pasarlo. Ya. Okay. So let me go back. De nuevo. Ok. Ahí abajo tenemos el template. So I navigated to After Effects project folder. Vamos a la carpeta. Create a new folder. Hicimos una carpeta nueva. ¿De dónde se abrió? De abajo. Equipo. When I Le hizo clic ahí donde dice left ahí. donde está donde yo ahí. Estoy ahí. Y de ahí se abre The output to the yellow text behind there. And then create a original folder. The file name is the default, which is fine, we hit save, and then that puts that text. aceptamos todos los defaults ahí. Después se pone la ruta ahí. Once it looks like this, so let's just double check. Render settings, best setting. Que los ajustes ahí son los mejores best settings. Output modules, JPEG. Vamos a usar JPG. And then on the bottom right, output to, and that should be the path, the file name that you sent. Ya está la ruta donde se va a escribir todo. Everybody okay? ¿Lo tienen? So now let's go to the file, save, just so we can all save. Vamos otra vez a guardar el archivo. It's always a very good idea to save before you start writing. File save. Es una buena idea hacerlo antes de empezar a revelar. And then there's a button on the far right of the screen in the timeline. Ahora a la derecha se deja un botón nuevo que dice render. If you're ready, ¿Están todos listos? hit render. Hacemos render con el botón. Y ya está. And now it should render pretty fast. You'll see my yellow bar filling up. It's rendering on the screen. That's your disk. La línea amarilla ahí nos muestra el progreso. Y And ta-da! el render ya está terminado. So if you go into the C drive and the After Effects project folder, Podemos volver a la carpeta. this folder and look, voila! Aquí están. Aquí está. Up to break 200. Máximo 200. And that's it. Todos tienen sus proyectos render. Everybody okay? After Effects has so much more that we can teach you, but we would need many more days. So Se puede hacer de muchas cosas. La verdad, podríamos hacer una capacitación de así como una semana sobre After Effects, pero ahora tienen, saben, lo básico por lo menos. the good news is there are a lot of online resources for After Effects training, a lot of good books, video series that you can look at. There's all kinds of resources because After Effects is used in all kinds of production. Para aprender más sobre After Effects, hay muy buenos videos que se encuentran en YouTube y otros lugares en Internet. También hay muchos libros muy buenos que enseñan sobre After Effects. The only thing we didn't cover, sadly, is our plugins to allow you to do certain things with this. But Marty's going to now show you how to use
take this sequence of film originals and turn it into videos that can play on film. Lo último que vamos a mostrar ya es tener las imágenes que hemos creado en la carpeta y vamos a usar la utilidad de guías video para componer en el video que se puede usar con Digistar. Ahora nos va a ayudar con eso. Check. Está marketing. Sí. Yes. Very nice. Oh, welcome back. Videos are nice. ES Video is a program that was created by ENS for the process of taking film masters and compressing them into a video. Ese video se creó para componer las imágenes que ya hemos creado y ponerlo como archivo de video. Each planetarium has different projector configurations. So what we do is we put in these slicing parameters for the projector or the particular planetarium. ES Video will slice them for the projectors and turn them into a video stream. Hicimos nosotros en After Effects lo que llamamos Dome Originals, que es para el domo completo. Pero en cada teatro redondo, en cada planetario, los proyectores se ponen en lugares distintos, se usan más proyectores o menos. Entonces, la herramienta de ES Video se usa para hacer los videos en las partes que se pueden poner en los equipos para que queden en la pantalla. Okay, the one thing that I want to show you before we move on into ES Video is where on El software. we have everything set in ES Video for the compression, for the slicing, everything. You don't need ever need to do anything in advance setting. Porque todo está preparado ya. Se van a hacer que se puede cambiar algo y ya no sale el video correctamente. I will open it, Ahí se ve. never open it. Lo que sea. Okay, so the next thing that we are going to do is our video right now is called video.net. Le damos el nombre al video. Ahora dice video de And I'm going to leave it at that. I'm going to say edit scenes. Bueno, vamos a editar scenes, edit scenes. And I'm going to add our film masters here. Necesitamos ahora agregar los archivos que hicimos antes de After Effects. Entonces vamos a buscar los archivos. And it's the same as in After Effects. You select the first file, and ES Video will pick up the sequence. Hay que comprar toda la secuencia de las imágenes que tenemos en esta carpeta. Is this an image, a sequence of images? If I say yes, ES Video will look and say, there is frame 0, 1, 2, 3. And so, yes. Es ahí cuando ponemos esa secuencia de imágenes, porque así es, ya va a encontrar todas las imágenes. Down here on this next line, it is detected that the first frame is 0 and the end frame is 200. El archivo que veo es el 0. Say, okay? Sabemos que el último es Okay. So we're good. The next thing we need to do is quick process. Simple process, simple process ahí. I'm going to save these. Let's see, they're being saved here to the destination folder, so they're being saved to the desktop. Ponerlo de desktop. The video name is going to be video, or we can change it. El nombre de video es video, lo podemos cambiarlo. Orion. Vamos a usar el código como nombre. And process. Simple process. Ahora ya empieza a Oh, trabajar. that's good. Stand by. Oh, We need to add the file to the watch folder. necesita más. Tenemos que agregar el archivo
puedes ver ahí abajo que está procesando. Currently, it's taking each one of the JPEGs and it's compressing it into a video stream. Also, it is slicing it for the projector configuration that we have specified here. Entonces está poniendo todas las imágenes en el archivo de video, pero también está haciendo slicer para que quede un video para cada proyector. Most encodes take, depending on the file type, JPEGs encode very fast. PNGs will encode about 2 times longer than JPEGs, and TIFFs, targets also take a long time to encode. El tiempo de hacer un encode depende del tipo de archivo. Los de JPG son más rápidos, como dijimos antes, son lossy, está todo compuesto ahí, pero son más largos usar TNG, TIFF, todos los formatos. So the more frames you have and the type of compression you have chosen, be it JPEG or PNG or something else, will depend on how long it will take. El formato y el número de archivos es lo que determina cuánto tiempo va a llevar para ejecutar. Sometimes, for big systems, a 20-minute show can take about 10 hours Puede durar como 10 horas para un for sistema. one projector. Para solo un proyector. The faster the computer, the more memory, the quicker your code will go. Más memoria, lo más rápido que puede hacer el equipo. So this is going to be, I'm just going to finish up with this. If you store your footage on a hard drive that is USB, the data stream that goes through this cable is very slow, even on USB 3. Si guardamos todos los archivos en un disco de 5 USB, la forma de pasar los datos por cable es muy despacio. So when you're looking at encoding, think of where your data is stored and how it has to get to the computer that is actually processing it. Because También tiene que pensar dónde están los datos que están dentro de la máquina, el camino que van a tomar, así ahorran mucho tiempo. if you have a network that is very slow, EF video will encode very slowly. Si van a usar una red donde están sus datos, por ejemplo, otra computadora lleva mucho más tiempo para hacer un encode. If your DOM originals are on the same computer that you're encoding from, it will encode much faster. Están en el equipo mismo donde vamos a hacer el encode, va a llegar mucho más rápido a la verdad. Our encode is finished Ya se terminó, with green checkbox, ahí en verde, and here is our video. está el video. No, did start over. A ver cómo quedó. Setting all that up. I'll tell them that. So while the editor is opening, another thing that ES Video can do is what's called distributed rendering. So if you have 8 projectors in your theater, you would need 8 separate video streams sliced. And so you could have 8 computers, each doing one video stream. Entonces, por ejemplo, si tenemos un domo donde tenemos 8 proyectores,
start. Es una de las cosas mejores de Stars. You can drag the file in and drop it. Se puede arrastrarlo desde el Explorer hasta la vista de home. Digistar will recognize it. This is adult video. Okay. And Okay. she plays. Es parte de lo que hicimos nosotros. And that concludes our training. Please don't. Very much appreciated giving us a class and that they are wonderful students. ¿Entendieron? Morgan dice que queda muy complacido con todo lo que han aprendido y son muy buenos alumnos y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el primer taller de programación a modo completo para computadores digitales. ¿Verdad? Son parte de esta historia que empezamos a comenzar hace unos días. Primero que nada, quiero que por favor le demos un aplauso a los instructores. Thank you so much. Y obviamente un aplauso para ustedes, ¿verdad? Porque fue bastante algo este taller. Otro aplauso. En estos días, esta semana van a recibir invitaciones para ser parte de grupos de redes sociales con la información que nos dieron, para ser parte de una carpeta de box donde vamos a subir, entre otras cosas, el redes que ustedes tienen aquí y algunas otras cosas más que les van a poder ser útiles en su producción. Ya la parte especializada en el caso de la donación de los equipos, la parte administrativa la que tendrá que ver eso, pero esperemos que cada uno de los planetarios aquí presentes se lleven al menos una máquina, ¿verdad? Entonces, muchas